Thank you so much. Pa nthawi ino ndeuti titenga mafunso makamaka kuti mwina ango tirapo ndemanga pa zimene mwina sitinathe kumvetsesa. So ndibwereka nawo mic iwa. Mazizi mwina tiyambe urenga mafunso kuchokera kwa bwana Mazizi. Okay. Joseph Mazizi, Joseph Mazizi, Capital FM. Ndili ndi funso makapa ndandanda wanthu amene avomerezedwa kuti sorry amanena kuti chifukwa cha makamerawo mwina mukhoza kumadzafunsira apa kuti anthu azitha kuonani. Alright, Joseph Mazizi, Capital FM. Funso langa ndimafuna ndifunse makapa ndandanda wa anthu amene akudzapikisana nawo. Pali anthu ena amene anatenga zikalata mwinanso anadziwika amapanga kampeni koma pa ndandanda umene watulukawo mayina awo palibe. Chipani chakhazikitsa ndondomeko zotani kuti anthu amene mayina awo asowa akhalebe anthu amene sabweretsa mpungwepungwe ku chipani, chifukwa mwina nkutheka kuti kuteroku kukhoza kubweranso zina zimene kukhale kukokanakokana ngati chipani. Pali ndondomeko zotani kuti zimenezi zisabweretse mpungwepungwe ku chipani? Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ine ndi Kasim Aubi kuchoka ku Zodiac. Ndimafuna ndidziwe kuti ndi ma delegates angati kumbali ya namba amene akuyembekezeka kuti azatengena ugawo pa chisankho chimenechi, komanso mwina pali ndondomeko zanji chifukwa nthawi zambiri kumakhala kukokana kumbali ya eligibility ya amene akuyenera kubwera ngati delegate. Pamene papa mwazikonza motani kuti mwina pasakhale mavuto kale amene akusikona? Yes. Okay. Ine ndi wanangu Ntawali Atolankhani. Ndimafuna kufunsa nawo funso lina kuti makamaka funso langa likukhuza kwambiri ku nkhani ya ndalama, kuti chipani cha MCP tikukamba za materegesi ambirimbiri amene abwere ku convention imeneyi ndipo mukapangira ku BICC Nyasa Times. Komano tikutengera kunena kuti kumene koko zona zake zonena kuti nkodula kwambiri kuti materegesi amene wowo azikagona kuti kandi komweko kandi kuti, komano tikuyangana kuti chipani chazitenga kuti ndalama kuti chikalipire kumalo odula ngati amene wowo. Zikomo kwambiri. Ndine Dickson Chivuati Gondo chokera ku Zodiac. Pamene mwalengeza ndandanda wa anthu amene akuyenera kupikisana, pali nkhani imene ili kubwalo ndipo khoti likuyenera kupereka chiganizo pa nkhani imeneyi lero. Ino ngati amene mukuyendetsa chisankho mwapitirira kulengeza mayina amene akuyenera kuyima ndi ena amene sakuyenera kuyima. Simukuona kuti pena ndi pena mwina musokoneza ndondomeko ya convention imeneyi? Zikomo kwambiri. Ine ndi Farida Muheya ku Television Star. Funso langa likuchokera pa position ya mtsogoleri wa chipani. Mwanena kuti pa position imeneyo munali mutasankha kale achakwera ndipo olo munapereka mwayi kuti anthu abwere azayimire nawo, palibe ndithu yemwe anazipereka. Inu simukuona kuti mwina anthu sanazipereke chifukwa kuti inuyo munali mutasankha kale ndipo munthu confidence yokuti abwere ngakhale zoti yachoka? Mwina tingotenga funso lomaliza kena katibwera round ina kuti mwina angayiwale wayankha. Robert Chandilila kuchokera ku Blantyre Synod Radio. Ndi mafunso awiri. Funso loyambirira mwafotokozapo kuti pa nthawi imene zisankhozi zikhale zili mkati sikudzaloledwa kuti amene akuyimira azapitizebe mwina kupanga kampeni.
kodi timaona nthawi zambiri ngakhale zisankho za dziko lonse pamakhalanso lamulo ngati lomweli komana mwina zimakhala zovuta ena amakhala akupangapangabe zawo mbalimu ngati chipani kapena ngati komiti imene kuyendetsa zimenezi mwapanga njira zanji zoti lamulo limeneli amene akuyimira adzatsatiredi. Funso lachiwiri ndinoti mwina programu yonseyi munayamba pa kanthawi yokonzetsera kufika pano mukuyamba pa 8 kuzafika pa 10 kodi mwina budget yanu ingakhala kuti mwakonza kuti ikwana ndalama zokwana bwanji zomwe kwambiri. mwina tingotenga komano mwina pemphekana kuti mafunso amene ayankha kale kuku tisabwereze somweyo kuti mwina tisungenso nthawi pali panopo anthu akukhala bize kwambiri moyendera kuti apa pali chonchimu zinaso zayima kotero kuti tisabwerezenso mafunso amene mwina ayankha kale. Zikomo, dzina langa ndine Alex Sakala kuchokera ku Angaliba TV and Radio. Funso langa ndilokhuza ma monitors. Tikudziwa ntchito yayikulu yomwe ma monitors amagwira pa kuonesa kuti zisankho zakhala zabata ndi mtendere komanso zopanda chinyengo. Nde mukulankhula kwanu cheya munena kuti amene azakhale ma monitors athu ku convention imeneyi ndi achokera ku matchalichi osiyanasiyana atsogoleri a matchalichi osiyanasiyana. Then mafuna kudziwa kunena kuti kodi matchalichi amenewa mwina panali kriteria yanji yoti musankhe komanso nkutheka kuti mwina azitsogolera amene ndi achipani chokha cha MCP kapenanso ndi azipanizira. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ine ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umunthu FM. Ndimafuna ndadziwa kunena zoti mbuyomu munafotokozera kuti mwakhazikitsa ndondomeko zoti achinyamata amayi komanso anthu amene ali ndi ulumali atenge nawo gawo mwina pa maudindo osiyanasiyana. Sindidziwa zoti nambala ya anthu amene anaonetsa chidwi kuti atha kupikisana nawo pakadali pano ili motani. Zikomo kwambiri. I'm George Singini from Nation Publications. I wanted to find out who are the individuals that did the vetting, and was this vetting not done to protect self-interest? Nation. Yes. Ine Luis kama jamanda chisomero radio station Salima. Mafuna ningodziwa kudina kuti anthu amene mwachita vet out pa list imeneyi munadziwitsa ndipo ngati munadziwitsa response yawo inali motani ngati kuchoka kwa anthu amenewa. Patrick Njawala representing Nibawa. You just made a comment, sir, to the effect that the court verdict, which one of the potential candidates had taken to, would not have a bearing of the management list that you have made. I wanted to find out, we do regard courts in this country to be supreme. Aren't you worried about that development that or statement you are making, that despite whatever the courts say, you still stand by the list that has been approved? Thank you. Dzina langa ndi Taonga Sabona ndikuchokera ku Times. Tikayang'ana list ya anthu imene mwatulutsa opikisana nawo akuoneka kuti ambiri ndi akuluakulu mchipanichi ndipo ambiri ndi nkhalakale. Ena kumafuna kudziwa kuti popeza wina amakhala mmodzi, chipani chili ndi mapulani oti mwina akuluakulu ena akalephera mwaganizire pena pake. Zikomo kwambiri. Mwina timalizire pamenepo round imeneyi komanso ikhala mwina round yomaliza tikupemphani kuti mwina mutayankha zakuti kodi akuluakulu kuti mutani nawo. Thank you very much. Pali, of course, I've observed a few things that we need to correct. I think maybe communication was not properly
assimilated. Chambila, the Director of Elections, did mention about observers, not monitors. Observers actually are Machalish, Oceana, and the names for representative of different church and, or rather religious organizations were provided to us from their different religious mother bodies. Those will be observers. Monitors will have to be identified from among the delegates. i.e., if Honorable Kusambatonzi is a candidate and he wants to choose a monitor, he would choose Honorable Mpekasambo, who is a delegate, and then it means he's already from among there, because sure, you have made your own choice. They will have to make that particular choice. So I thought maybe that was not as clear. There was a question from Mr. Kachere on the numbers, or rather, on the numbers of youth and maybe women and people living with disabilities. I can confirm that we have got all those groups. You see in this group, people of different, what are the word? And weak physically challenged are being there, people living with albinism are there being contesting, youth, as many youths, women as many as, in fact, we have had more women than we had expected. This shows to us that the party is being embraced by everyone. What we would not have done, because we didn't expect, was to literally segregate to say how many are youth, how many are women, so that we could have been able to give the numbers. The nation wanted to know the individuals who were in the vetting committee. The vetting committee, I can mention that was headed by Honorable Njovelema, but I may not be able to go all the way. But these were senior members of the party that were doing the vetting. But you recall what we said. The process is such that when you get the nomination form, you go and submit with Secretariat. Secretariat gets it to the vetting committee. The vetting committee takes it to management. So whatever the vetting committee has done is not the final. The final list is by management. That's where the whole responsibility rests. So I thought that was the more important to mention, that this is the product of management. This is not the product of the steering committee or indeed the vetting committee itself. Mbawa, you did talk about the court verdict being the final list. I believe that what he meant, what he said, was that the question to the court was one. But in looking at these nominations, we went beyond that one question which was asked in the court. So what basically meant is that most of these, all of this, they were answering to all those criteria which were said. So even if, what he meant was, even if the court said, okay, the verdict is in the positive to what the question was asked, but there's this other element which was not asked in the court, and they didn't qualify on those elements. That's, we were very careful. I think management was very careful in ensuring that they don't preempt the court. So they went all the way wide. That's why he was basically saying that it may not change anything, because there's no one who was only disqualified for a reason, being that he or she was under 2 years. No one. He will also add on that one, so that you don't say I put words in his mouth.
And then Mabigi. Yes, we are aware, ladies and gentlemen, that we will be having so many people who have been, big shots in the party, competing on a similar position, meaning that when you take one, the others will not be in the National Executive Committee. We should build from the fact that we said that we believe in loyalty in the Congress Party, and that because you are not in the National Executive Committee, that doesn't mean that you can't serve the party. We believe that people will still be able to serve the party. But apart from that, we will be having sessions to prepare candidates, counseling sessions to prepare candidates for a result, which result will be either a win or a loss. So we have asked scholars, we have asked psychologists to be able to talk to us as part of the Director of Elections report, which he'll be giving. And that way we'll be able to prepare our candidates. But further than that, after the first round, if somebody lost at, say, any of those positions, we will open up so that they can be able to try on a second tier. We have been doing this as Mandela Congress Party. And also, we will be able to try to have a party balance. We want members of the National Executive Committee to be coming from across the divide of this country. Because, Mandela Congress Party is the only party that boasts of being available in all corners of the country. So we would want ourselves to stamp that authority and be available from Sanje to Mulanje to Mchinji to Likoma to Chitipa Karonga and to Muzimba. So that's what is going to be happening. But I did reflect on the PS that we want to be held. Thank you very much. Thank you, Chair. Amibawa ndikuona kuti nkhani imene likhoti sosakuidziwa kukhoti kuja kuli nkhani yokuti kodi munthu amene wakhala muchipani 2 years and for 2 years sanakhaleko ndi mpando, is that person eligible to stand or not? That is a legal question before the courts. So ine ndimanena kuti criteria imene management committee yagwiritsa ntchito, it's not only that question. There are a lot of questions. There are issues of loyalty, as the chair alluded to. Ngoja zinayi zachipani zambiri ndi a chair apa bana zafotokoza nena kuti anthu amene apangidwa drop sikuti apangidwa drop only on that question that is before the court. Meaning kuti kodi olanena kuti AI sizikuyenekera kutero ndi chimodzimodzi kuti ndiyo masamu aja 100% inu mukhoza 5 ndiye mukulimbana ndi lecture kuti ya ineyo usungani basi 0.5 yu nakhoza ndithu ndi lecture nala okay fine mukhoza mukhabe 5% simunakhoze maiso pamenepo dismal failure. Exactly the same issue. The criteria, there's a whole list of things. That question that is before the court is just one. It's the Malawi Congress Party, and you know. Our muntu anayanka ndi consideration imene chipani chapanga Zama Youth alumali komanso amayi chair of fotokoza bwino anthu amenewa all of this year achuluka kwambiri. I think the reason is because fees yawo anali halfway down pamene anadumpha chair ndo pamene director amapereka let's say 500 anthu awawa ma youth aulumali azimayi amapereka 250 pamene panali 5 million amapereka halfway down 2.5. so chimanja cha Malawi Congress Party anthu amene wawa chimayika mu mtima mwawo nthawi zonse. Anation anati who did the vetting? Aren't these people protecting their positions? Chimanja cha Malawi Congress Party
munthu atafuna kuti azipanga ma decision aiyeyo ngati munthu kuti chipani chitsatire, that person cannot succeed. Chipani chili chovuta nako mbali ya malamulo. Kumalawi Congress Party olo zimene tikuyankhula ife panozi ngati wina akuyang'ana aching'oma kapena akuyang'ana nsukwa akongola kwa chabe. Chipani cha Malawi Congress Party chimayenda ngati somba pi zonse komweko ukhoza kukhala iweyo ndi maganizo ako kuti ine ndifuna ndikatere ku chipani cha Malawi Congress Party zimakanika mukuti paka nakhala kuti wina wake amatha kuvumbuluka kupanga maganizo ake ataonga pano sakanabwera nkunena kuti mabiga akupikisana zikagwa senanga kanateteza mipando imeneyi mpamene mungadziwire chipani cha Malawi Congress Party chimakhala open and decision imene imakhala kupangidwa implement ku Malawi Congress Party imakhala kuti chipanicho chakhala pansi chakonza. Ndimafuna ndiatsimikizira nation yo kuti ukukusizomayang'ana kuti olonga khala anatchula kuti amulanje ovu yalema kuti mulo mwina mukafunsa njovu yalemawo iwo amayang'anira mbali ina koma akadapo kuti chigulu chikuti tilowerewo ndewo kamakakamira kucholi wekha kuja umatsala wekha. Chipani cha Malawi Congress Party osaloza munthu wapanga decision ndi uyu kulibe amapanga decision ku Malawi Congress Party. We make decisions as an institution. Paipa ndimafuna ndifotokoze machoncho ena olo management committee ya dzulo ena kunalibe mwina ndingofotokozawo chitsanzo ngati ndinali pazovuta pena pake ndabwera ndapeza kuti atha ndauzidwa izi pano ndili pano kuuza mtundu wa Malawi pakhoza kukhala pali decision ina apa ndiona kuti izizizi koma ndiuzebe ya Malawi chifukwa chapanga ndi chipani decision. We can't come here kumata wakuti MCP doesn't work that way. If sizipani zinazicha hii ndi Malawi Congress Party. I think ndimafuna ndigire kumene poche. And lastly panali Fonsoloti anthu aja amene sana pangidwe approve mwauza ndikhulupirira kuti tikuwauza baba. The press conference is meant, to release the names of people who have been approved. This is the only very transparent way of, informing everybody. So, and unfortunately, we are not bound to tell you the reasons why you have not been approved. Japan just surveyed and has made recent offers. Let me pomalizira penipeni ndiwafunire anthu a Malawi Congress Party amene ali ma delegates kuyenda kwabwino kuchokera ma constituency mawo kuzafika kuno. I pray for God's traveling message to every one of them. We need them, we love them, because chitoili patsogolopa ndiye ikuru kwambiri. This is the road kuyoka kutowesa ife again into 2025 as Malawi Congress Party going to lead this country. Our theme is rebuilding the Malawi nation. We have noted how broken the nation became and after the single party, but this time around we're saying the comeback of Malawi Congress Party into government is going to help steer the rebuilding of this nation. Thank you very much. God bless you all.